Hi, everybody. I'm Steve Pond, Executive Editor of Awards at TheWrap, and we're happy to have you here for our awards screening of Nostalgia with director and co-writer Mario Martone and writer Ippolita de Majo. Nostalgia is Italy's entry in the Oscars Best International Feature Film category. We're going to show you the trailer, and then we'll go right into a conversation with our panelists. To the audience, please participate in the live chat, share your thoughts about the film, and let us know where you're tuning in from. Now, before we introduce our guests, let's take a look at the trailer to Nostalgia. Tu sei figlia a me. Vedi di stare attento. Tu non sei come lui. Sei andato, hai conosciuto altri mondi, è quello che dico sempre io aiuto. Che c'è? Io lo voglio incontrare. Oreste è come me. Lei mi deve guardare come uno dei suoi ragazzi. Possono fare altre scelte, ma non potranno mai tradirsi uno con l'altro. Tu ti illudi. I cuori si richiudono col tempo. Noi nostri no. She lifts her dress and floats to dreamland. Lady, green grass. Pop, the grass is tangerine. Welcome back. It's my pleasure to introduce director Mario Martone and his co-writer Ippolita de Majo, and Lilio is also on hand to translate. Welcome to all of you, and congratulations on a terrific film. We should, for the people who haven't seen it, we should mention it's based on a book by Romano Ray, and it's basically a man who returns to his hometown of Naples after 40 years in Egypt. And we gradually learn about his past and his relationship with a former friend who's now a gangster. You know, I saw this back in Cannes in May and was very impressed. But for the two of you, what attracted you to the book and to the idea of making this film? La domanda è che cosa avete trovato interessante nel libro e che cosa vi ha spinto a volerne fare un film? I try to say something in English. My English is not good, I'm sorry, but with Lilia we can try to say everything. But in the novel of Ermanno Rea, there was the feeling of nostalgia. It is so strong. There are two landscapes. One is the landscape of the city, of the neighborhood of La Sanità, this kind of labyrinth where the action will run. And then there is the interior landscape. This was very interesting in the book, the possibility to bring on the screen a landscape real with a landscape interior, where the two labyrinths of the memory, of the nostalgia, and the other side of the social aspects of the true life in Naples and the district of La Sanità was possible to mix. Mm-hmm. Right. Ippolita, what appealed to you about this? A me piaceva e piace la possibilità di raccontare un uomo che ha delle parti femminili forti, una possibilità di sensibilità, di dolcezza che Felice esprime da uomo, che però sono considerate generalmente femminili. Per esempio il modo in cui lui si prende cura di sua madre,
in Italia, non so com'è negli Stati Uniti, ma in Italia la cura e la cura del corpo è prerogativa che si ritiene essere femminile. E lì Felice si prende cura della madre e del corpo della madre, con una dolcezza e con un modo che mi sembrava una grande possibilità di raccontare un uomo diverso. What I liked and what I still like is the opportunity to tell the story of a man who has very strong female parts inside himself. There's a sensitivity in him and a sweetness that Felice expresses as a man that are usually traditionally associated to women. The way, for example, in which he takes care of his mother physically. I'm not sure how it is in the United States, but definitely in Italy, that's a female prerogative. Whereas in this story, Felice takes care of his mother with a sweetness that is generally traditionally not associated to a man in a very female-like way. Right. I liked the possibility to tell this story of a man in a different way. I'm looking at the picture of the lead actor over Mario's shoulder there, and you don't look at him and think, oh, there's someone who has a female side. I mean, that's a very nice contrast there. Vedo l'immagine dell'attore alle vostre spalle e non mi sembra la foto di una persona che ha una parte femminile così forte, per cui è bello sentirtelo dire, un bel contrasto che vedo. Sì. Sì, io sono d'accordo con Ippolita. Uno degli aspetti più interessanti del personaggio era questa sua arrendevolezza, no? Questo suo lasciarsi andare al destino, accada quel che accada, che lui non affronta in maniera, come dire, è chiaro che si tratterà di una questione, diciamo, anche violenta di rapporto con un amico che è diventato un boss, ma lui non agisce da macho, non agisce da... è tutto un altro modo di attraversare quel territorio e quel mondo. I agree with Ippolita. One of the most interesting aspects of this character was indeed his playability, his letting go, his allowing destiny to do what needs to happen. Of course, there is a component where there is some violence, and he has this relationship with a friend who became a boss, but he doesn't deal with this in a macho-like way. It's a completely different way to walk across that kind of territory and tackle that world. Mm-hmm. Right. So how was the writing process? How did the two of you work together, or did you pass drafts back and forth? Come è stato il processo di scrittura? Scrivete insieme oppure fate ognuno la sua stesura e poi ve le scambiate? Scriviamo, diciamo, la concezione avviene parlando insieme, parliamo molto, però il momento della scrittura è solitario, ciascuno di noi scrive per conto suo, magari io scrivo delle scene, lui delle altre. All'inizio, per esempio, ci siamo molto concentrati sul rapporto tra i due ragazzi, Oreste e Felice da ragazzi, per seguire il filo di questa storia in tutto il romanzo, e ognuno di noi ha scritto un suo primo lavoro su questa coppia, su questi due. Poi dall'incontro di questi due testi hanno cominciato a nascere le scene. Scriviamo però ognuno per conto suo. L'unico momento in cui siamo un po' a quattro mani è alla fine, quando si fanno delle limature sui dialoghi e la parte finale del lavoro. Let's say that the conception of the work happens with us talking to each other a lot. However, the moment of writing is solitary. Each and every one of us writes on their own. For example, I write some scenes and he writes some other scenes. But in the beginning,
we started off by focusing on the relationship between the two characters, Oreste and Felice, when they were young, so that we could follow along the thread of this novel. And so we wrote each draft independently, and then we compared these two texts, and that's how the two scenes came about. So we write separately, and then when it's all done, then we fine-tune the dialogues and we put together the final part of the job. Mhm. When you write separately, do you often find that you have very different ideas for a scene? Quando scrivete separatamente, scoprite a volte magari di avere delle idee molto diverse sulla scena? Ma magari litighiamo su una certa scena la sera, litighiamo anche duramente, poi il giorno dopo io vado da Ippolita e dico: sai che ci ho ripensato, secondo me avevi ragione tu, e lei dice: no, non è vero, avevi ragione tu. Ecco, succede anche così. Sometimes we fight very hard at night over a scene, and then we go to bed, and then the morning after I go up to her and I tell her, you know, I thought about it and you were right. She goes, no, I thought about it and you were right. Right. Yeah. So, Mario, what appeals to you to this with this setting? I mean, this isn't the first movie you've made set in Naples where a character shows up exploring memories in the city. Mario, che cosa ti interessa in questa città, in questa ambientazione? Non è certo la prima volta in cui fai un film in cui c'è una persona di Napoli che torna a Napoli dopo tanto tempo e esplora i suoi ricordi della città. In fact, I made L'amore molesto in 1995. It was a movie from the first novel of Elena Ferrante, and there was something of similar in nostalgia, because there is a person walking in the roads of Naples and discovering some things of her, or in this case, his past. The important thing is we have a character so strong. We have some characters strong around, because there is the friend Oreste, there is the mother, there is the priest who is a kind of guide to go into the labyrinth of district, and there is a chorus. I think this chorus is a very important element of the movie, because I try to mix elements of fiction with elements of reality, di realtà, like the lesson of neorealismo, or if we think today in a kind something like cinema del reale, come si dice? Cinéma du réel in French. Quindi diciamo è questo mescolare, diciamo, realtà e finzione, che secondo me dà a Nostalgia una qualità particolare. Ecco, noi abbiamo questo film andando con la macchina da presa in strada, incontrando la realtà della strada e poi provando a portarla dentro il film insieme al racconto e agli attori. Let's say that it's this mix of reality and fiction that gives Nostalgia this particular quality. We made this movie by going with our camera on the street and by meeting the reality of the street and trying to pull it into the movie together with the story and the actors. Mm-hmm. Right. You also used local people from that area as your extras for a lot of the film, right? Hai anche usato gente del posto come comparse per il film, vero? Absolutely. C'è stato un giorno, ricordo perfettamente, in cui ero in preparazione eravamo in preparazione del film, e a un certo punto ho capito
guardandomi intorno, che noi dovevamo andare in strada e prendere le vere persone della strada da mettere nelle scene. In alcuni casi addirittura si vedono le persone che giriamo delle scene in una casa e ci sono le persone che davvero abitano in quella casa. Quindi, diciamo, dopodiché provo ad amalgamare la recitazione. Questo è un lavoro, diciamo, delicato, ma che mi piace molto fare, e tu hai un grande attore come Favino e hai delle persone che non hanno mai recitato, ma che poi da questa alchimia puoi provare a far uscire qualche cosa di emozionante. Yes, I remember that there was a day when we were in pre-production and I was on location and I looked around me and I understood that we had to go to the street and we had to take the true people from the street and we had to put them in the movie. In some cases, actually, I used the people that live in the house where we shot. It's their own home. So after that, there's this work that you have to do as a filmmaker of mixing in acting, and it's a delicate kind of work. But when you have a great actor such as Francesco Favino, and then you have people who have never acted before, you create this alchemy, and through that you can try to pull out something that can generate emotion in the viewer. Mhm. Right. So when we first see the main character, Felicia, come to Naples, it's basically to take care of his mother. How did the mother-son relationship develop? I mean, Ippolita, was that a was that something that was a priority in writing this? Quando vediamo il protagonista tornare a Napoli per prendersi cura di sua mamma, quel tipo di rapporto madre-figlio come si è sviluppato? Ippolita, per te era una priorità nella scrittura? Sì, era una priorità nel senso che il rapporto tra madre e figlio rispecchia il rapporto di Felice con la città e con se stesso. Il rapporto con la madre aveva subito un violento taglio quando Felice, a seguito di quell'episodio tragico, è costretto a fuggire via e in quel momento si strappa sua madre dal cuore, si strappa dal cuore la sua città, il suo migliore amico, dimentica la sua lingua e interrompe completamente ogni forma di rapporto per 40 anni. È una cosa violentissima, è una forma di rimozione violenta della quale lui ha bisogno per sopravvivere. Nel ritorno, da principio il rapporto con la madre che lui va a salutare perché appunto anche spinto dalla sua compagna capisce che altrimenti rischiava di non salutarla prima che morisse. Piano piano questo rapporto si riscalda e ridiventa quello che era stato, quello che è il rapporto tra una madre e un figlio che ha anche un forte desiderio di espiazione, di fare per questa madre quello che non ha fatto per tutta la vita, e piano piano il rimmergersi in questo rapporto significa anche lo sprofondare in se stesso e in quel sentimento di nostalgia che poi è il filo rosso del film. Yes, it was a priority, meaning that the relationship between a mother and son mirrors the relationship that Felice has with his own city. And that relationship with his mother had been torn when Felice, after that tragic episode, was forced to run away. And at that time, the relationship with his mother is torn apart as well. It's as if he ripped the city and his best friend and his language from his heart, and he cuts any kind of relationship for 40 years. This is a very violent behavior. It's a very strong kind of cancellation, and that's something that he does to survive. And in the beginning, we start from the
renewed the relationship with his mother, he goes back to take care of her and to say goodbye to her, also pushed to do so by his partner, because he understands that he risked not to be able to say goodbye to her before she passed away. And then after he does go back, little by little, he warms up, and a new relationship between mother and son develops. He was a son that also had a strong desire of atonement, and he did for his mother what he hadn't done along all of his life. So little by little, this new dimension that this relationship takes on becomes a journey within himself, and it puts him in contact with this feeling of nostalgia, which is the fil rouge that goes over the entire film. Right. I mean, one of the most striking scenes in the movie is when he bathes his mother, and it's just a very, very tender and intimate scene. Mario, how crucial was that scene for you, and how did you decide how to shoot it? It was difficult to arrive at in che modo, how should this scene. Sì. Parlo in italiano o in inglese? Parlo. Should I do it in Italian or in English? He's asking. Whatever you feel like you can express yourself best. Come riesci a esprimerti al meglio? Bene, allora, it was important the space for this scene. Because the space is a small bedroom, like a kind of sauna, or like something of a hammam, or something like a church. And also was very important the light, because I didn't want absolutely a scene where you see and don't see, no shadow and light. No, it was important for me you can see everything of that scene. You can see the body, you can see the hands, you can see the come si dice, le lacrime. Tears. Che puoi vedere, you can see everything. It's important to see for the first time, exactly for the reasons Ippolita said so well before. We need to see everything of that relation. That's the moment of the change. That is the moment of the to go or to go not into the past, into the city, into the relation with everything, with the friend. And so in that moment, we need to see everything. It's the moment of truth. Right. L'ho detto male? Says, did I explain myself correctly? Yes, that was great. Yes. Well, you're from Naples. How well did you know the Sanità neighborhood where this film mostly takes place? Tu sei napoletano. Come conoscevi il rione Sanità? Fino a che punto lo conoscevi? Naples is a very complex city, and La Sanità is a kind of it's a district apart, not close to the sea. It's like an enclave. And so I didn't know so well that. Of course, I was there sometimes in the past. I shooted something in that streets, but I didn't know very well. So for me, it was a kind of trip. The voyage, come si dice? Come Journey. The journey, like was a journey for me to discover something of my town I didn't know so well, and but I think not only Naples can può dare questa possibilità, can give these possibilities. Can give you this opportunity. In every town you can, because always the town is a mysterious body.
And there are always parts you can know. You can know everything of your town or every town you go. It's always a discover. There is a relation for me between the form of the town and the human body. There is something, and so the body of the mother is like the body of the town in the hands of Felice. And for me was a possibility to go inside. The scene with the mother, we shoot it quite at beginning. I tried to go into the movie. For example, the scene with the friend, with Oreste, we shoot it at the end of the movie. Almost at the end, and the scene with the mother at the beginning, because not only for Pier Francesco Favino and not only for the actors, but also for us, for me, for us, everybody, for the troupe of the movie, was important to do this journey together, going little by little. Mm-hmm. Right. Ippolita, how well did you know Naples and Sanità? Or was this a journey for you too? Ippolita, tu come conoscevi Napoli e la sanità? Anche per te è stato un viaggio? Anche io sono di Napoli e conosco la città abbastanza bene, ma quella parte della città non conoscevo. È una parte che negli anni è stata molto chiusa, anche perché nel passato era molto pericolosa, non ci si andava facilmente, anche se è un posto molto centrale, vicino al Museo Archeologico Nazionale, però è fatta in un modo per cui non si entrava. Quindi per me è stata totalmente una scoperta e una possibilità anche di un viaggio dentro se stessi in qualche modo. I am from Naples myself, and I know the city quite well. However, that part of town is a part of town I was not all that familiar with, because over the years it has been closed off to a great extent. Also because in the past it was very dangerous, and it's not a place where one would go very easily. Even though it's very centrally located, it's very close to the National Archaeological Museum. However, it's set up in a way in which you would not go there. So for me as well, it was a discovery, and it was the opportunity for a journey within myself to some extent. Right. Mario, I think you used the word labyrinth describing the neighborhood. I mean, was it difficult to shoot in a neighborhood like that? Mario, ti ho sentito utilizzare il termine labirinto quando parli di quel quartiere, di quel rione. È stato difficile girare in un quartiere strutturato in quel modo? Mi sono lasciato andare e alla fine è stato naturale. Intanto mi piacciono i labirinti e mi piace perdermi e ogni volta che mi perdo poi ritrovo qualche cosa di nuovo e quindi è stato molto bello, è stato un viaggio continuo, un viaggio di scoperta e di incontri molto bello ed era molto bello poterlo fare insieme. Per me era molto importante fare questo viaggio insieme con gli attori e insieme con la troupe. I let myself go, and in the end, it became very natural. First of all, I love labyrinths and I love getting lost. And every time I get lost, then I end up finding something new. And therefore, it was very beautiful. It was a constant journey. It was a journey of discovery and of beautiful encounters. And it was great to be able to do this journey together. And by together, I mean together with my actors and together with my crew. Mm-hmm. Right. You said you shot in order more or less, but were all the flashbacks done at the same time? And why did you do those in a different aspect ratio? Hai detto che hai girato più o meno in sequenza, volevo sapere se anche i flashback li hai gestiti così e soprattutto perché li hai girati con un formato diverso. I flashback li ho girati tutti all'inizio e ho fatto in modo, e mentre li giravo,
c'era Pierfrancesco Favino lì presente e quindi lui, come dire, poteva osservare l'attore che interpretava se stesso da giovane. Cioè io davo al ragazzo Emanuele, si chiama l'attore bravissimo che fa Pierfrancesco da giovane, gli davo delle indicazioni, lui le realizzava e Pierfrancesco studiava se stesso da ragazzo. Quindi lo stesso valeva naturalmente per Oreste, anche se devo dire una cosa che diciamo normalmente io lavoro a tavolino e quindi leggo il copione con gli attori all'inizio, con tutti quanti, ma in questo caso io non ho fatto incontrare Pierfrancesco e Tommaso Ragno, i due attori Felice e Oreste, mai prima del giorno delle riprese. Ho voluto che la scena tra di loro si incontrassero davvero quel giorno la prima volta. Però sia Pierfrancesco sia Tommaso hanno osservato i ragazzi quando giravo all'inizio. Ho scelto di usare un formato quadrato per ricreare il mondo degli anni 70 in cui io stesso mi sono formato. Io giravo con il Super 8, i miei primi film sono in Super 8 e quindi diciamo quel formato è il formato del mio modo di guardare diciamo in quegli anni lì. Io avevo appunto, sono nato alla fine del 59, quindi avevo 15-16 anni diciamo negli anni 70. Ecco, quel formato quadrato e la musica dei Tangerine Dream sono i due elementi con i quali ho provato a ricreare il clima, l'atmosfera degli anni 70. I shot the flashbacks all together at first, and when I shot them, I invited Pierfrancesco Favino to come and watch the actor that interpreted his character as a young boy. And so I would give directions to the young actor. Emanuele is a very good actor that played the role that Pierfrancesco later interprets. And so I would give him directions, and as he was acting, Pierfrancesco would study himself as a young man. And the same applied to Oreste as well. I just wanted to add something. I normally, the way I work, I sit around the table, I do table reads, I do read-throughs with all of my actors. But in this particular case, I did not have Pierfrancesco and Tommaso Ragno, the actor that plays Oreste, meet until the day of the first scene they had together, because I wanted to recreate that atmosphere and for it to be authentic. Regarding the question on the aspect ratio, I decided to use that square aspect ratio to recreate the world of the 70s, which is the world in which I grew up, in which I started to work as a filmmaker. The first films I shot were in Super 8, so that was the way I used to see back then. I was born at the end of 1959, so in the 70s I was 15, 16, so I wanted to recreate that mood, and I did that, and I also used the music by Tangerine Dreams, and those two elements are the elements I used to recreate that mood, that atmosphere of the 70s. Right. I think one of the crucial things is how we learn about their past, because there's a lot that we don't know until later in the film. Ippolita, what was it like to figure out, when to give certain pieces of information and when to let the audience in on this history? Uno dei punti cruciali è quando veniamo a sapere delle cose sul loro passato, perché degli elementi importanti li scopriamo piuttosto tardi. Dunque, Ippolita, com'è stato questo processo in cui decidi quando rivelare certe informazioni al pubblico? È venuto gradualmente, abbiamo molto lavorato e molto discusso, ci sono state stesure successive, poi successive ancora, nelle quali abbiamo progressivamente scarnificato, perché ci sembrava bello, conoscere ed entrare in rapporto con questo mistero che è il ritorno di Felice
a Napoli, anche perché al di là di tutte le cose reali e concrete, è il mistero sul fondo di questo rapporto di Felice con la nostalgia e con l'essere così profondamente rapito da questo sentimento tanto da morirci. We did it gradually. We worked a lot. There was a lot of discussion between the two of us with a lot of different drafts, one drafts after another. And progressively, we would make thinner and thinner, more and more compact, because we thought it was beautiful to get to know them little by little and to keep this mystery about Felice's return to Naples, because going beyond all of the concrete and real things, it's this underlying mystery in terms of this relationship of Felice with nostalgia. And by being so profoundly taken by this feeling of nostalgia, that he ends up dying from it. Posso aggiungere che diciamo, il processo di scrittura che ha descritto Ippolita è proseguito chiaramente anche col montaggio. Quindi per esempio noi comunque avevamo già disposto i flashback da un certo punto in avanti, però al montaggio ne abbiamo anche tagliati alcuni che avevo girato, cioè abbiamo continuato a scrivere anche quando lavoravamo col montatore Jacopo Quadri. I'd like to add that the writing process that Ippolita just described continued on even during the editing stage, because we had already planned where flashbacks were going to appear after a certain point going forward. But during the editing stage, we ended up cutting out some flashbacks that we had shot. So we continued to write the movie, so to speak, also when we were working with our editor, Jacopo Quadri. Mm-hmm. Right. The meeting at the end of the film between Felice and Oreste, we've been waiting, for most of the movie for these two guys to meet. How do you make sure that scene pays off, because we've been building to it for so long? L'incontro tra Felice e Oreste è un momento che noi come spettatori ci aspettiamo per tutto il film. Dunque, come fate a fare in modo che alla fine, quando succede, dia davvero soddisfazione? Perché è un momento che ci aspettiamo per un sacco di tempo. Questa è una grande domanda. This is a great question, because of course was a point of this movie. There are 2 points in this movie. One is the scene with the mother at the beginning, and the other the scene with Oreste at the end. The 2 appointments we needed don't lose. This gave attention to all our work. I think this tension was important. Cioè la paura di affrontare queste scene, secondo me è stato un motore anche di queste scene. Per quanto riguarda Felice Oreste, dicevo prima, io non ho fatto incontrare i 2 attori fino al giorno in cui abbiamo girato la scena. Ho lavorato con l'uno, ho lavorato con l'altro separatamente, e loro si sono visti il giorno quando le 2 macchine da presa erano già pronte. Quando Oreste si copre il volto all'inizio non era previsto, è qualcosa che lui ha fatto, e quindi oltre a sorprendere me, ma naturalmente ha sorpreso per Francesco. Io giravo tutta la scena naturalmente, non la tagliavo, quindi era tutta intera. Quindi c'era una tensione che nasceva dalla realtà e da ciò che non ti aspettavi. Ecco, questo è stato secondo me la chiave, e voglio dire che della scena così come la vede lo spettatore, il 70% che è montato viene dal primo shot. The fear of dealing with these scenes, in my opinion, was an ending that helped us. As I mentioned earlier, I had not
met. I had not had a situation in which Oreste and Felice, the two actors, had met until the day. You know, I worked separately, individually, with each of them, and then the day that we shot, I had set up both cameras already, and we started shooting. And, you know, there's a moment where Oreste just puts his hands to his face, and that moment was completely unscripted. And it surprised me, and naturally, it surprised Pierfrancesco as well. And so that was incredible. And then I kept filming. And then when I edited, I just want for you to know that 70% of what you see comes from the very first take. So I believe that shooting all of that and having these unexpected moments is the key. Right. For both of you, I mean, were there certain things about this project that you found to be the biggest challenges? Una domanda per entrambi. Ci sono stati dei momenti particolari che avete trovato particolarmente complicati? Alla fine vorrei dire che tutto è venuto naturale. Credo che sia stata una fortuna, proprio una condizione di questo film. Era tutto difficile, chiaramente, era tutto impervio, però ogni aspetto si è sempre sciolto, diciamo, abbiamo sentito come un vento che ci spingeva e non ci siamo mai opposti a questo vento, diciamo, quindi non lo so, devo dire, mi sembra che sia stata una lavorazione molto, molto naturale. Bisogna pensare che il film è stato girato in sole 6 settimane. Questa era una cosa che si poteva grazie al fatto che è tutto nello stesso quartiere. Quindi noi ogni giorno non dovevamo spostarci, ma eravamo concentrati, eravamo lì dove finivamo il giorno prima e riattaccavamo il giorno dopo, era un unico flusso. At the end of the day, I want to say that everything was very natural, and I think we were very lucky that way. This movie was very challenging. All of it was complicated, but any issue that came up ended up taking care of itself and finding its own solution. It's as if we felt that we had a wind that favored us, and it would push us. And this wind was very favorable. I want to say that the whole process was completely natural. Just think that this movie was shot in 6 weeks only, and this was something that was possible because we shot it all in the same location, in the same neighborhood, so we didn't have to move all over the place, and we could pick up on a day where we had left off the day before. It was a single flow. Mhm. Right. E tu? In scrittura le parti, secondo me, su cui più ci siamo interrogati e che sono stati difficili, ovviamente tante cose sono difficili, però è bello perché sono difficili, la cosa bella è la sfida. Però abbiamo lavorato moltissimo proprio sulla scena dell'incontro finale tra Felice e Oreste. Abbiamo lavorato tantissimo anche durante le riprese, ogni giorno libero era di lavoro su quella scena, cioè ci siamo molto interrogati su come rendere questa scena che, come dicevi prima, è in un punto cruciale e la si aspetta da tutto il film, e poi anche su come rendere tutta una serie di cose che erano nel romanzo e non sono nel film, però che devono esserci in qualche modo, cioè per esempio tutto il rapporto di Felice con sua moglie in Egitto, la sua vita in Africa, tutta quella parte che noi non vediamo e però dobbiamo sentire, lui se la porta addosso. Per esempio anche questo è stato un terreno impegnativo. About the writing, the parts in which we've asked each other a lot of questions and that were the most challenging were there, but that's the beauty of it. The most challenging parts are the most interesting ones because the challenge is what motivates you. We worked a lot on the scene of the meeting between Felice and Oreste. Also during the shoot, you know, any
free moment, we would go back to it, we would think about it, we would ask each other questions on how to make the scene so that it could be effective, because as you said earlier, it's a crucial point in the movie, and you wait for it for the entire movie. And then there was the challenge of inserting all kinds of elements that were in the novel, but that we needed to find clever solutions to introduce in the film. For example, all the relationship between Felice and his wife, and his life in Africa, his life in Egypt, all that part, we didn't want to have it as fully fledged scenes, but we want for the audience to perceive it. We want for the audience to feel that he has it inside him. So that was a very challenging ground to cover. Right. Okay. Well, I think we could talk lots more about this, but I think we're probably out of time here. But so I'll just say, thank you for joining us. For the audience out there, thank you for joining us. You can also take advantage of our free trial TheWrap Pro to be the first to know about upcoming screenings and events. And you can catch up on past screenings that you might have missed by visiting TheWrap.com and clicking on the screenings tab. So Mario, Ippolita, and Lilia, thank you very much for Thank you. the conversation. You're welcome. Thank you. Thank you. Bye. Thank you. Goodbye. Thank you. Bye.